Right, Bhaiya, I am stopping my sharing. Just provide support for tissue margins, avoid wound infection, provide aesthetically pleasing scar, reduce post-operative pain, prevent bone exposure, permit proper flap position. These are more or less the common goals of suturing. Features of ideal sutures. পোলিং একটা কোশ্চেন ছিল, আইডিয়াল সুচারে কি কি ক্রাইটেরিয়া বা ফিচার থাকা উচিত, কি কি থাকা উচিত একটা আইডিয়াল সুচারে, আমাদের পোলিং এর অপশনগুলো ছাড়া কি কি অপশন থাকা উচিত, কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকা উচিত একটা আইডিয়াল সুচার। কেউ পার্টিসিপেট করবে? নন ক্যাপিলারি, নন কার্সিনোজেনিক, নন অ্যালার্জিক, Yes. and adequate tissue tensile strength. হ্যাঁ, Yes, higher tensile strength. less causing the infection, Okay. easily visible in the surgical field, Okay. and have good knotting property, Yes. and minimum memory to Minimum handle memory. handle Okay, মোটামুটি হ্যাঁ, আর কিছু অলমোস্ট সবকিছু কভার হয়েছে। হ্যাঁ, তারপর আমরা দেখি শুড হ্যাভ হাই টেনসাইল স্ট্রেংথ। টেনসাইল স্ট্রেংথ কি কেউ কি বলতে পারবে? হোয়াট ইজ টেনসাইল স্ট্রেংথ? টেনসাইল স্ট্রেংথ আমরা কি বুঝি? হোয়াট ইজ টেনসাইল স্ট্রেংথ অফ সুচার ম্যাটেরিয়াল? আমরা খুব ইউজ করি। Suture should be strong enough to hold the wound edges together. Tensile strength আমরা যদি দুটো end suture, if we pull apart two end, it is the external force to break the suture. That is the tensile strength of a suture material. The high tensile strength is the ideal, is the criteria of an ideal suture material. Next, should not cause any allergic or tissue inflammation. That is, it should be non-allergenic, should be non-carcinogenic, should have least capillarity or non-capillary. Capillarity দিয়ে আমরা কি বুঝি? What is meant by capillarity? Why ideal suture material should be non-capillary? What does it mean? Bacteria lodge করবে না। এটা হলো যে extent to absorption of the fluid. যদি আমরা মনোফিলামেন্ট আর মাল্টিফিলামেন্ট আমরা একটু পরে বলবো ইউজ করি, যার সারফেস এরিয়া যত বেশি তার মধ্যে ফ্লুইড অ্যাবজর্পশন করার ক্যাপাসিটি তত বেশি, এটাকে আমরা বলতেছি ক্যাপিলারিটি। তো ক্যাপিলারিটি যত কম হয় এবং যদি না থাকে সেটা হলো সুচার ম্যাটেরিয়ালের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হওয়া উচিত। ইজি টু হ্যান্ডেল, মিনিমাম মেমোরি। হোয়াট ইজ মেমোরি? প্যাকেটিং এ বিভিন্ন রকম থাকে স্যার, আমরা সবাই জানি সুচার ম্যাটেরিয়ালের মেমোরি থাকে, ইট ইজ দ্য ইনহেরেন্ট প্রপার্টি of a suture material, কারো কম থাকে কারো বেশি থাকে। What is memory? It is a tendency to recoil to original position. মেমোরি নিয়ে যদি আমি কিছু বলি তাহলে it is a tendency to recoil to its original position. This is called memory. So there are some sutures with high memory and there are some sutures with low memory. So memory, sutures with high memory কি কি আছে কেউ বলতে পারবে? Proline. Then nylon and প্রোলিন ক্যাটগাট, PDS. Proline, nylon, and PDS, these three are called sutures with high memory. And sutures with low memory, every suture material has some memory, either high or low. So, sutures with low memory include brick reel, silk. These are sutures with low memory. Good. So why this memory is so important? ম্যাটেরিয়াল সুচার ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং করার সময় So should we eliminate the memory or should we keep the memory? We keep the memory. If we eliminate the memory, there may be microfracture of the suture. মেমোরি এলিমিনেট করলে হ্যাঁ মাইক্রো। তো আর কেউ কিছু বলবে? Tensile Should we eliminate the memory or should we keep it? We should keep it. We should keep it, sir. This is wrong. এলিমিনেট Should not keep it. We should eliminate the memory. We should be gently remove the memory or destroy the memory by gently squeezing in between thumb and index finger or with a gauze. This is recommended in every textbook and every guideline. We should lose the memory, eliminate the memory, but with gentle manipulation. Because memory, there are some limitations of memory. There is difficult handling of the suture materials. You cannot access to difficult anatomical areas if there is memory.
and there is poor knot security in case of retained memory, and there is poor tissue handling, so it should be eliminated. Sir, catgut high memory na low memory? হাই মেমোরি, লো মেমোরি সাধারণত আমরা এলিমিনেট করি না, যেমন ভিক্রিল সিল্ক, এদের মেমোরি সাধারণত এলিমিনেট করা হয় না, পুয়ার মেমোরি। কিন্তু হাই মেমোরি প্রোলিন, পিডিএস, নাইলন, এদের মেমোরিটা আমরা জেন্টলি পুল আউট করে মেমোরিটা লস করতে হবে। তো ideal suture material should have good knotting properties, so no fraying or cutting. Should be easily sterilized, glides through tissues easily, favorable absorption profile, resistant to infection, should be visible in the surgical field, should be reasonably inexpensive. তাহলে অলমোস্ট মোটামুটি স্টুডেন্ট সবই কন্ট্রিবিউট করছে, অলমোস্ট সবই চলে আসছে। তো নেক্সট, আগের স্লাইড দিবেন স্যার। সরি, এর আগের স্লাইডটা স্যার দিবেন। এটা এর আগেরটা কি জানতে চাও? কিন্তু জানতে চাও বলো, 11 যেতে সময় লাগবে। আমরা ওখানে বলছিলাম গোলস অফ সুচারিং, কোনো কনফিউশন আছে? স্যার ক্যাপিলারিটা একটু যদি আরেকটু বলতেন। ক্যাপিলারি হলো যেসব সুচার মেটেরিয়াল সারফেস এরিয়া বেশি, তাদের ক্যাপিলারিটি বেশি। ক্যাপিলারি মানে ইজ দ্য এক্সটেন্ট টু হুইচ ফ্লুইড ইজ অ্যাবজর্বড উইথ দ্য সুচার মেটেরিয়াল। যাদের মাল্টিফিলামেন্ট তাদের সারফেস এরিয়া অনেক বেশি থাকে, মাল্টিপল থ্রেড থাকে, ফ্লুইড অ্যাবজর্পশন বেশি হয়, ইনফেকশন হওয়ার চান্স তত বেশি থাকে, তাদের ক্যাপিলারিটি বেশি। মনোফিলামেন্ট, সিঙ্গেল থ্রেড, ফ্লুইড অ্যাবজর্পশনের চান্স কম, ইনফেকশনের চান্স কম। এই জন্য আইডিয়াল সুচার মেটেরিয়াল শুড হ্যাভ লিস্ট ক্যাপিলারিটি অর নন ক্যাপিলারিটি। আমি নেক্সট স্লাইডে যাই। What are the types of suture material? আমরা কয়েকটা বলতে পারি। on the basis of behavior it is absorbable or non-absorbable, এগুলো আমরা সবাই মোটামুটি জানি, তো আমরা এখানে একটু ফাস্ট যাচ্ছি। On the basis of physical structure it is either monofilament or multifilament, according to origin either natural or synthetic, and according to coating, coated or uncoated. এছাড়াও আরো বিভিন্ন ভাবে it can be classified dyed, undyed, like this. So suture is classified, if you look at this chart, first natural and synthetic. Among natural it is again subdivided into absorbable, non-absorbable, also synthetic, absorbable and non-absorbable. Among the absorbable natural, we all know plain catgut, comic catgut, fast cut, and non-absorbable silk, linen, cotton. And absorbable synthetic include polyglycolic acid, that is Vicryl, polyglycolic acid, Daxone, polydioxazonate sutures, PDS, polyglycapron, monocryl, polyglyconate, Maxone. And non-absorbable proline, polyethylene, polyamide, steel, polyester, nylon. Commonly, যদিও absorbable natural, plain catgut, comic catgut, fast cut usually obsolete, বিষয়টি ইউজ করা হয় না। Natural non-absorbable মধ্যে silk sometimes used to fix the drain tubes. Among synthetic absorbable, Vicryl, Daxone, PDS, monocryl, all are used. And non-absorbable synthetic, proline, ethylene, polyamide, steel, all are used. ফার্স্ট গার্ডটা কি স্যার? Which one? স্যার ফার্স্ট গার্ডটা মানে কি ক্যাটগাটের কোন টাইপ স্যার? ক্যাটগাটের একটা ক্যাটগাটকে প্লেন ক্যাটগাট যদি ইরেডিয়েট করা হয় তখন যে গাটটা থাকে সেটাকে বলা হয় ফার্স্ট গাট। প্লেন ক্যাটগাট, কমিক ক্যাটগাট, ফার্স্ট গাট কোনোটাই সাধারণত এখন আর ইউজ করা হয় না। তো monofilament, multifilament, I have already mentioned single thread and multiple thread. This is monofilament, this is multifilament. So what are the absorbable suture materials? Again, this chart is taken from Billion Lab. সবাই একটু মনোযোগ দেখলে হবে, এখানে বই আছে সেটা। তো এখানে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের দেখতে হবে। ক্যাটগাট আমরা বলছি লিমিটেড ইউজ, polyglyctin, that is Vicryl, PDS suture, and polyglypon, that is monocryl. এখানে শুধু Vicrylটা ব্রেডেড মাল্টিফিলামেন্ট এন্ড রেস্ট আর মনোফিলামেন্ট। তাহলে আমাদের monocryl, PDS, ক্যাটগাট সবগুলো হলো মনোফিলামেন্ট, অনলি Vicryl is braided or multifilament. Tensile strength highest for PDS, approximately 70% remains at 2 weeks, 50% remains at 4 weeks, and approximately 14% remains at 8 weeks. So absorbable suture মধ্যে PDS has the highest tensile strength.
অ্যাবজর্পশন রেট, ক্যাটগাট, পোলিং এ তো প্রোলিন বলছিলেন হাইয়েস্ট টেনসাইল স্ট্রেংথ। প্রোলিনে প্রোলিন হাইয়েস্ট টেনসাইল স্ট্রেংথ, এটা পোলিং এ তো অ্যান্সার তো ওটা ছিল, প্রোলিন টিডিএস ছিল তার। অ্যাবজর্বেবল সুচার এখানে বলছে। অ্যাবজর্বেবল, এটা হলো অ্যাবজর্বেবলের মধ্যে আমরা আছি এখনো, আমরা এখনো নন অ্যাবজর্বেবলের মধ্যে যাই নাই। নন অ্যাবজর্বেবলের মধ্যেও হাইয়েস্ট টেনসাইল স্ট্রেংথ আছে, Okay. এটা হলো অ্যাবজর্বেবল। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে যেগুলো ন্যাচারাল ক্যাটগাট, এরা দে আর অ্যাবজর্পশন বাই ফ্যাগোসাইটোসিস এন্ড এনজাইমেটিক ডিগ্রেডেশন। এছাড়া বাকি যেগুলো আছে ভিক্রিল পিডিএস, দে আর absorbed by hydrolysis and complete absorption 60 to 90 days. PDS almost 180 days and monocryl 90 to 120 days. So catgut absorbed by phagocytosis and enzymatic degradation, others by hydrolysis. So non-absorbable suture material, আমরা যেটা silk, linen, steel, nylon, polyester and polypropylene or proline. এখানে আমরা দেখি এখানে প্রোলিনটা হলো মনোফিলামেন্ট, diader under, rest are either monofilament or multifilament. So only proline is monofilament. Tissue reaction is higher in case of silk, moderate to high. Linen moderate, still minimal, but nylon, polyester and polypropylene low tissue reaction. Silk has the highest tissue reaction. That's why silk is less used nowadays. তো আমাদের টেনসাইল স্ট্রেংথ এখানে যদি আমরা দেখি, আমাদের পলিস্টার এবং পলিপ্রোপিলিন, পোলিন ইনফিনিট টেনসাইল স্ট্রেংথ more than 1 year, followed by nylon. Surgical steel also more than 1 year. So surgical steel, polyester and polypropylene tensile strength more than 1 year. It is infinite, also called infinite. Frequent use, আমরা জানি silk ligation and suturing when long-term tissue support is necessary for securing drains externally. Linen also ligation and suturing in gastroenteral surgery, no longer in common use in most centers. Surgical steel আমরা জানি sternotomy close করার জন্য ইউজ করা হয়। Nylon general surgical use, skin closure, abdominal wall mass closure, hernia repair, plastic surgery like this. Polyester or ethibond, cardiovascular, ophthalmic, plastic and general surgery. Polypropylene is most commonly used in cardiovascular surgery, plastic surgery, ophthalmic surgery, general surgery, subcutaneous skin closure. তাহলে এটা হলো মোটামুটি আমরা জিস্ট অ্যাবজর্বার নন অ্যাবজর্বের মধ্যে কি কি জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সুচার সাইজ, এটা সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে? সুচার সাইজ সম্বন্ধে কারো? আমরা তো ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0। এটা কি, এটাতে কি বোঝায়? এর বাইরে আমাদের সুচার সাইজটা সেই 1, 0, 2, 0 দিয়ে আমরা কি সুচারের সাইজটা বের করতে পারি কিনা? আরটা আছে মেট্রিক গোজ, মাঝখানে কলমটা মেট্রিক গোজ আর ইউরোপিয়ান ফার্মাকোপিয়া, আর থার্ড কলমটা হলো ইউনাইটেড স্টেট ফার্মাকোপিয়া। আমরা ইউনাইটেড স্টেট ফার্মাকোপিয়া ইউজ করি 1, 0, 2, 0, 3, 0। এখন যদি আমরা মেট্রিক গোজ বা ইউরোপিয়ান ফার্মাকোপিয়া 1 দেখি, সেটা হয় ইএসপি 50। Metric gauge 1 means it is 0.1 millimeter in size, is 0.1 millimeter. Metric gauge 2, USP 30. So if you keep in mind the metric gauge, you can identify the size of the suture material. 1.1, 2.2, 3.3. So later on, subsequently, you can understand what is metric gauge and USP. So in short, identify metric gauge 1 corresponds to USP 50. Metric gauge 1 corresponds to USP 50. Next, suture size, general suture sizing chart. আমরা যেটা বললাম 1, 0, 2, 0, 3, 0 থেকে শুরু করে, এখানে ইউজগুলো কিসে হয়? আমরা যতই, এখানে একটা কথা, যত ও বাড়বে তত সুচারটাকে থিক হবে নাকি থিন হবে? The higher the O, the thinner is the suture material. The higher the O, the thinner is the suture material. তাহলে এখানে 7, 6 হলো থিকার, হ্যাঁ, আর এদিকে 11, 0, 10, 0 দিস আর থিনার। আমরা সার্জিক্যাল স্টিল 4, 5, 6, 7 দিস আর সার্জিক্যাল স্টিলস used for sternotomy. Retention suture 2, for fascial closure 0, 1 or 2, 0. For skin subcuticular it is 3, 0, 4, 0, 5, 0. Vascular surgeries 6, 0, 7, 0, 8, 0. And ophthalmic surgery 9, 0, 10, 0, 11, 0. Eye surgery, cataract surgery তে আমরা সবচেয়ে thinnest suture materialটা ইউজ করি। 7, 0 is the size of a human hair. আমাদের যে হেয়ার সেটা সাইজ হলো 7, 0। কিছু ইউনিভার্সাল কালার কোডিং আছে।
plain guard kamra yellow, chromic catgut brown, silk light blue, nylon green, proline royal blue, brickhill purple, ethibon orange, PDS gray, and stainless steel silver. These are the universal color code. What is barbed suture? Not a suture. Can anyone tell what is barbed suture? Have you heard the name barbed suture? This is also called knotless suture. This is also called knotless suture. আচ্ছা আমরা দেখি a barbed suture is a type of knotless synthetic suture that has bidirectional fixation within the wound using barbs arranged around the suture to anchor it in different tissues. It eliminates the need for knots and distributes tension evenly across the wound, resulting in improved tissue apposition and reduced foreign material within the wound. দেখি আমরা subsequent. What are the key advantages? Knotless closure, even tension distribution, reduced foreign body reaction, laparoscopic, robotic friendly. Clinical implications: fascial closure, hernia repair, bowel anastomosis, gastric sleeve reinforcement, hysterectomy, calf closure, pelvic floor repair, tendon repair, abdominoplasty, facelift. So wide range of use আছে এখানে, জেনারেল সার্জারি, গাইনোকোলজি, অর্থোপেডিক্স, প্লাস্টিক সার্জারি, ওয়াইড রেঞ্জ আছে। তো আমরা একটু ভিডিও দেখি, তাহলে আমরা বার্ড সুচার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া নিতে পারবো। Unified knotless barbed sutures transform the wound closure experience by providing more security and efficiency than traditional sutures. The unidirectional device is utilized in a manner similar to a traditional continuous technique for familiarity and ease of use. Our barbed sutures are available in various sizes, lengths, and thread materials. They are commonly used by surgeons in a variety of open, laparoscopic, and robotic procedures. The thread features a triangular end stopper, which secures the device at the start of the incision without the need to tie a knot. Closure with the knotless device is more efficient than traditional sutures because there is no need to tie knots or to have an assistant follow to maintain the tension. The barbs on the thread are uniquely patterned to retract into the cord for a smooth pull through tissue, then re-engage for a secure hold. এখন কি একটু আইডিয়া পাওয়া গেছে হোয়াট ইজ বার্ব সুচার? জি স্যার, ম্যাগজন। এটা স্টারফিক্স নামে পাওয়া যায়, জনসন এন্ড জনসনে আছে। বার্ব সুচার কোনো নটলেস সুচার, কোনো নট প্রয়োজন হয় না। বার্ব মিন্স টাইনি হুক লাইক যে প্রজেকশন, দিস অ্যাঙ্কর দ্য সুচার মেটেরিয়াল টু দ্য টিস্যুস। This is called barb suture. This is the modern innovations of suture material. Is also called knotless suture material. Now suture needles, আমরা জানি stainless steel or carbon steel material. They are designed to lead the suture material through the tissue with minimal injury. Usually small half circle or 3/8 circle suture needle is used. Cutting needle pass through the mucopellusteum more easily as compared to the tapered needle. The cutting portion extends about 1/3 of the needle. The remaining portion is rounded. A tapered needle is used for more delicate tissues like ocular or vascular surgery. What are the parts of a needle? এটার নাম কি needle? What's the name of this part? Tip. And this is? Shank. Okay. This is body. Body. আচ্ছা। And this one? Shank. Shank or swage. Where this suture material is, thread is attached. This is called shank. And the other parts are body and tip. If you look at the second picture, same swage, needle body, needle point or tip. This is the needle length, and this is the cord length, and this is the needle radius, and this is the needle diameter. Look at this picture: 1/4 circle, 3/8 circle, half circle, 5/8 circle, J needle, half curve, straight, compound curve, cutting needle, taper cut needle, round needle, cutting needle for stitching the skin, and round needle for suturing the bowel. Round body needles for peritoneum, muscles, and fat. Cutting needle for aponeurosis. This J needle, half curve, compound curve, these are usually used for laparoscopic throat closure and eye ophthalmic surgery in the oral cavity, etc. like this. Commonly, half circle, 3/8 circle, these are used. So what is taper cut and what is cutting?
Can anyone tell? What is traditional classical cutting and what is taper cut? In the taper cutting, the cutting edge is only to the point of the needle, and in the cutting needle, the cutting needle is triangular cutting, pointed end and triangular cutting. Throughout the length. And what is Yes. reverse cutting? Triangular in cross section. Cutting edge is on the outside. The apex of the triangle is on the outside of the needle. That is on the convex part. This is reverse cutting. But if it is in the inner surface, the apex of the triangle in the cross section, this is classical cutting needle. What information can you obtain from a suture material? এখানে বলতে পারবো this is 50. What is this? What does it mean 50? And 1 pH euro. This is European pharmacopoeia. I have already mentioned 1 corresponds to USP 50. This 50 is USP sutures material size. This is 50 USP, and 1 means pharmacopoeia. That is 0.1. European pharmacopoeia 1, that is the thickness of the suture material is 0.1 millimeter. What is P3? Frequently ইউজ করা হয় প্রোলিন, বিক্রিল। কিন্তু সুচারের মধ্যে যে ইনফরমেশনগুলো আছে এটার সম্বন্ধে আসলে আমরা কতটুকু জানি যে P3 দিয়ে কি বোঝা যায়? এটা আসলে নিডলের কোড। P3, P stands for precision, for precise working, precision working, plastic surgery precision, skin precision, P is used. What is 30 millimeter 3/8C? This is the length of the needle, 30 millimeter 3/8 circle. Reverse cutting. This is reverse cutting. The sharp edge is on the convex side of the needle. This is outward. This is called reverse cutting. 18 inch, 45 centimeter. What is this? Length of the suture. Length of the suture material. So how it is sterilized? Ethylene oxide. This is sterilized EO, ethylene oxide. ethylene oxide. EO, ethylene oxide, sterilized EO, ethylene oxide. So Ethicon proline trademark, polypropylene needle, ইথালয়েড টিএম নিডেল দরকার নাই, এটা অ্যালয়। তাহলে আমাদের পলিপ্রোপিলিন নিডেল এথিকন 501 ইউরোপিয়ান ফার্মাকোপিয়া 30 মিলিমিটার থিয়েস নিডেল রিভার্স কাটিং 45 সেন্টিমিটার নিডেল। সেম এগুলো এখানে আবার ডিসক্রাইব করা হয়েছে। দেখো ইউএস গজ, মেট্রিক গজ অর ইউরোপিয়ান ফার্মা গজ, নিডেল কোড, নিডেল লেংথ, নিডেল টাইপ, ইমেজ অফ দ্য নিডেল, সুচার লেংথ, এক্সপিরেশন ডেট, পিকআপ নিডেল হেয়ার, ম্যানুফ্যাকচারার ব্র্যান্ড নেম, সুচার ম্যাটেরিয়াল। তাহলে একটা সুচার ম্যাটেরিয়াল থেকে আমাদের অনেক কিছু ইনফরমেশন আসে। হাউ টু সিলেক্ট এ পারফেক্ট সুচার ম্যাটেরিয়াল? কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা একটা সুচার ম্যাটেরিয়াল সিলেক্ট করার জন্য? হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস which can help us to select a perfect suture material? কি বলবে কিছু? Tissue. Type of tissue. Type of tissue. Okay, good. Then Strength needed for suturing. length needed for suturing. Okay. Type of surgery. Type of surgery. Good. আর কিছু আমরা চিন্তা করে সুচার ম্যাটেরিয়াল চুজ করি? কি কি ফ্যাক্টর চিন্তা করে আমরা সুচার ম্যাটেরিয়াল চুজ করি? Cosmetic purpose. Cosmetic purpose. Okay, good. Absorbable or non-absorbable. Okay, ঠিক আছে, আমরা দেখি মোটামুটি স্টুডেন্ট সবই বলেছে। দেখি সার্জিক্যাল টেকনিক অর সার্জিক্যাল প্রসিডিউর or the tissue or organ being sutured, disease and patient's condition, own size, volume of the tissue, own tensile strength and condition. Own condition to important, whether it is contaminated or infected. যখন ইনফেক্টেড বা কন্টামিনেটেড হয় আমরা তখন অ্যাবজর্বেবল সুচার ইউজ করবো না, আমরা তখন মনোফিলামেন্ট নন অ্যাবজর্বেবল সুচার ইউজ করবো। প্রপার্টিস অফ অ্যাভেলেবল সুচার ম্যাটেরিয়াল, মেকানিক্যাল and physical properties, duration of immobilization, time required for healing and potential for bacterial contamination, surgical experience, surgeon's choice, personal preference. So more or less these are the factors which help us selecting a perfect suture material. Principles of suturing, এটা খুবই কমন, সবাই জানে।
The needle grasps the 2/3 of the distance from the tip of the needle, that is 1/3 from the shank, and needle is held with the tip of the needle holder. Needle should enter perpendicular to the tissue surface. Tissue surface যখন ঢুকবে perpendicular to the surface, needle should enter. Tip of the needle should lie perpendicular to the tissue, and needle passed along its curve. The bite should be equal on both sides of the on margin of the flap, about 2 to 3 millimeter, because after on closure, the edge of the on softens due to collagenolisis and the holding power is impaired. তাহলে on margin থেকে at least 2 to 3 millimeter distance আমাদের bite গুলো নিতে হবে। Basic principle, I think all of you are familiar with this. Is the needle should be passed from mobile side to the fixed side, but not always. Exception in inguinal mucopolysaccharial flap, and from thinner to thicker is from thinner to thicker, and from deeper to superficial flap. This is basic principle. Tissue should not be closed under tension, since they will either tear or narcose around the suture. Tied to approximate, not blanch or strangulate. Only approximation is necessary. Knot must not lie on the incision line, should be on one side, not in the middle of the incision. The distance between one suture to another should be about 3 to 4 millimeter. Strangulation of the tissue, to prevent strangulation of the tissue and allow escape of the serum or inflammatory exudate, and get more strength of the wound. Deep wounds are closed in layers. Avoid retrieving needle by tip. আমরা কখনো টিপে নিডল হলে টিপে ধরবো না, আমরা বরং বডিতে ধরবো। Suture should have correct tension while tying, not for provision of the slight edema postoperatively. তাহলে আমাদের টেনশন যদি আমাদের বেশি হয় তাহলে আমাদের এডিমা বেশি হবে। সুচারিং টেকনিক, এই টেকনিকটা কি টেকনিক? মোবাইল পার্ট তাহলে আমরা যেতে পারবো। এটা কি সুচারিং? Mattress suture. Vertical mattress suture. Is it vertical mattress suture? Interrupted. This is interrupted suture. This is interrupted suture. The whole of the outer surface of the suture is visible. This is interrupted suture. Can you tell me the length of this suture material from the margin edge of the wound to the knot? What is the length? XX. X. এক সাইডের X এবং আরেক সাইডের X এবং এটা And লেন্থ ইকুয়াল from one knot to another knot, what is the distance? 2x. And what is the depth? এটা হচ্ছে X equal to X, মানে এক পাশে It's also same from S to entry or exit point, and the depth is always same. This is always X. So S to entry or exit X, knot to knot 2x, and also S to entry or exit is equal to depth of the suture material. This is very important. So one is X, and suture to suture 2x, depth is also X. What is this? Continuous suture. Continuous suture, very common. What is this? Subcutaneous suture. Subcuticular. Subcuticular suture. Sorry. And this one, A and B. mattress Vertical mattress and horizontal mattress. This A is vertical mattress and B is horizontal mattress. When vertical mattress is used and when horizontal mattress is used? If we need inversion and if we need eversion, which technique is used? For inversion ভার্টিক্যাল ম্যাট্রিক্স and for eversion, horizontal. ইভার্সনের জন্য ভার্টিক্যাল। For eversion, this is horizontal mattress. For eversion, horizontal mattress. For inversion, vertical mattress. Knotting technique. Knotting technique এটা বেরিয়ে লাভে আছে, আমরা জানি সবাই। The knot must be tied firmly but without strangling the tissue. Knot must be as small as possible to minimize the amount of foreign material. Must be tightened without exerting any tension or pressure. Suture material must not be short, as this weakens the thread. Suture material must be laid square during tying. When tying an instrument knot, the thread should only be grasped at the free end. The standard surgical knot is what is the standard surgical knot? Reef knot. With a third row for security. When added security is required, a surgeon's knot using a two-throw technique is advisable. The reef knot আমরা কি দেই? Single throw
or double throw? প্রথম Double throw. initial throw-তে? Double throw, then single throw. Double throw and single throw is surgeon's knot. Reef throw is single throw. Also throw. single throw. Initial double throw, this is surgeon's knot. When using a continuous suture technique, an aberdeen knot may be used for the final knot. And when the suture is cut after knotting, the end should be left about 1 to 2 millimeter long to prevent unraveling. This is particularly important when using monofilament suture. And for monofilament suture and sutures with high memory, at least 5 to 6 throw is given for final knotting. The types of knot: half hitch, cost half hitch. Reef or scan knot, single, also single. Extra half hitch on reef knot, third knot. Surgeon's knot, initial 2 followed by 1 reef knot. What is granny knot? This is similar knot, also similar knot. But reef knot, scan knot is the knotting in the opposite direction. This is suturing in the opposite direction. Aberdeen knots we commonly used when closing the abdominal wall at the end of the continuous suturing. Use aberdeen knot at the end for final knotting. Reef or granny knot ki same? Reef or granny knot same na. Reef opposite direction, granny knots always same direction. So abdominal wall closure, regarding abdominal wall closure, which one is ideal? Layered versus mask closure? Layered Option closure. A, option B. Which one we should do? Mask closer. Mask B, closer, mask closer. mask closure. All the layers excluding the skin, it should be tied in single unit. This is called mask closure. So ideally this is layered versus mask. This is mask closure. Continuous versus interrupted. Interrupted. Continuous. Which one? Continuous. 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 কন্টিনিউয়াস, তবে এটা নিয়ে ডিবেট আছে রিসেন্টলি, কিন্তু শর্ট বাইট ইন্টারপ্রেটেড অপশন আছে, কিন্তু কন্টিনিউয়াসটাও আইডিয়াল। অ্যাবজর্বেবল ভার্সা ডিলেড অ্যাবজর্বেবল ভার্সা নন অ্যাবজর্বেবল সুচার মেটেরিয়াল, হুইচ ওয়ান? Delayed observable. আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল পোলিং এ যে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য আইডিয়াল সুচার মেটেরিয়াল ফর অ্যাবডোমিনাল ওয়াল ক্লোজার। আনসার ছিল আমাদের পিডিএস। তো পিডিএস কিন্তু আমাদের অ্যাবজর্বেবল সুচারের মধ্যে পড়ে, ডিলেড অ্যাবজর্বেবল। পিডিএস ইজ দ্য সুচার মেটেরিয়াল অফ চয়েস ফর অ্যাবডোমিনাল ওয়াল ক্লোজার. But if patient has history of multiple operation, previous operation, or then Collins suture can be used. So PDS is the ideal suture material. Big bites, big needle versus small bites, small needle. Which one? Small bite. Why? Why? Small bite, small needle. Why? কারণ স্যার ইনসিশনাল হার্নিয়ার রেটটা স্যার কম হয় স্যার স্মল বাইট। বাটন হোল ডিফর্মিটি স্যার, বাটন হোল ডিফর্মিটি যেটা হয় সেটা স্মল নিডল স্মল বাইটে বাটন হোল ডিফর্মিটিটা হয় না স্যার। না, স্মল বাইট স্মল নিডলে বাটন হোল ডিফর্মিটি হয় না, বিগ বাইটে বাটন হোল ডিফর্মিটি হয়। এবং বিগ বাইটে আমাদের যে সুচার টু সুচার ডিস্টেন্স এটা একটু লং থাকে, যার ফলে ইট কজ চিজ ওয়ারিং। So button hole and cheese wearing more common in big bite and big needle. That's why small bites and small needle is preferred. Despite this variation, it is important to provide a tension-free approximation to avoid subcutaneous fat, and if employing a continuous suturing technique, to start from the inferior and superior ends with 2 separate sutures and meet in the middle for better visualization of the final stitches. তাহলে আমাদের কন্টিনিউয়াস সুচারের ক্ষেত্রে সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র এন্ড থেকে সেপারেট দুটো সুচার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে শুরু করে ইন দ্য মিডল ফাইনাল নোটটা আমাদের দিতে হবে। দিস ইজ আইডিয়াল। এটা কোশ্চেন ছিল লেয়ার মাস্ক ক্লোজার কি লেয়ার ক্লোজারের উপরে প্রেফার করা হয় কেন? হ্যাঁ, আচ্ছা সুচার রিমুভাল আমরা কখন করি? স্কাল্পে। সরি, লেয়ার ক্লোজারের চেয়ে মাস্ক ক্লোজারটাকে প্রেফার করা হয় কেন? মাস্ক ক্লোজার কেন প্রেফার করা হয়? মাস্ক ক্লোজার এখানে আমাদের পেরিটোনিয়াম, এক্সট্রাপিটাল ফ্যাট এবং লিনিয়ার বা একটা সিঙ্গেল লেয়ারে ক্লোজার করা হয়। আর এক্সট্রা বেনিফিট, স্যার এক্সট্রা কোনো বেনিফিট আছে? মাস্ক ক্লোজারে চান্স অফ দ্য ডেহিসেন্স কম। কম, জি স্যার, চান্স অফ দ্য ডেহিসেন্স মাস্ক ক্লোজারই কম। আচ্ছা সুচার রিগার্ডিং সুচার রিমুভাল কে বলতে পারবো আমরা যে স্কাল্পে সুচার কয়দিনে রিমুভ করি? স্কাল্প 5 to 7 days. ফেস 3 to 5 days. নেক 7 Next days. 5 to 7 days. trunk, chest and abdomen, chest, abdomen, 7 to 10 days. days. upper limb, flex respect, 10 days. lower limb,
14 10 to days. 14 days. Joint, flexor aspect of joint, 14 days. 21 days. extensor aspect. This is extensor aspect, and back or this is flexor aspect. Sir, flexor aspect 10 days. Extensor surface 14 days. 14 days. Extensor 10 days, flexor 14 days. Sole and palm, For sole 14 days, for palm 10 days. কিছুটা ভেরিয়েশন আছে। সোল এন্ড পাম্পকে বলে যে 14 to 21 days, সোল 10 to 14 days, কিছুটা ভেরিয়েশন আছে। ওভার মোটামুটি ঠিকই আছে। আমরা যদি দেখি স্কাল্প 5 to 8 days, chest abdomen 7 to 10 days, back 12 to 14 days, upper extremity 8 to 10 days, lower extremity slightly higher 12 days, foot 10 to 12 days, joint extension surface 10 to 14 days, flexor surface 8 to 10 days, okay, at 8 to 10 days. এবং suture, which suture material is used in different areas of the body. তাহলে ফেসে আমাদের ভাস্কুলারিটি বেশি, আমাদের 3 to 5 days এনাফ। আমাদের লোয়ার লিম্বের ক্ষেত্রে এবং ব্যাকের ক্ষেত্রে একটু টাইমটা একটু আমাদের বাড়াতে হবে, অ্যাটলিস্ট 14 days। হাউ টু রিমুভ সুচার, এই ছবিটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবে? আমরা তো সুচার রিমুভ করবো, তখন আমাদের what is the procedure of suture removal? সুতারটা এমন করে কাটতে হবে যেন বাইরের এক্সপোজ পার্টটা যে ভিতরের টিস্যুকে ক্রস করে না যায়। তাহলে আমরা এখানে ঠিক যে আছে। নটের দুই পাশে, এখানে এক পাশে শর্ট আর এক পাশে লং লিম্ব, শর্ট লিম্বের ওই স্কিনের সাথে ফ্লাশ করে কাটতে হবে। তাহলে আমি যদি এটা টেনে বের করি তাহলে আমার বাইরের এক্সপোজ পার্টটা ভিতর দিয়ে যাবে না, সো ইনফেকশন চান্স কম থাকবে। ঠিক আছে, গুড। এখানে যেটা করতে হবে, আমাদের নটের যে লিম্ব দুইটা, আমাদের সুচারটা একটু লিফট করতে হবে। লিফট করলে আমাদের কিছু ইনার পোর্শন আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসবে। আমরা তখন ইনার পোর্শনটাই কাটবো, এবং ইনার পোর্শন কাটে যখন আমরা ভার্টিক্যালি পুল করব, তখন ইনার পোর্শনটাই ইনার সাইড দিয়ে আসবে, এক্সটার্নাল কোনো পোর্শন আর যাবে না। কিন্তু আমরা যদি জাস্ট ইমিডিয়েট নটের নিচে কাটি, নটের নিচে যদি কাটি, তাহলে আমরা পুল করার সময় এক্সটার্নাল কিছুটা পোর্শন এই ইনার সারফেস ক্রস করে তারপরে আসবে। তাহলে আমাদের একটু এলিভেট করে যখন ইনার পোর্শনটা স্কিনের বাইরে আসবে, সেখানে যদি আমরা কাটি, তাহলে সুচারের এক্সটার্নাল পোর্শনটা আর কখনো ইনার পোর্শন দিয়ে ক্রস করে আসতে পারবে না। ওকে, কারেন্টলি অ্যাভেলেবল অন প্রেজেন্ট টেকনিক্স। আমাদের অল্টারনেট সুচারিং কি কি ডিভাইস আছে? আমরা তো সার্জিক্যাল সুচার নিয়ে ডিল করলাম। আমাদের অল্টারনেট আছে অ্যাডহেসিভ স্ট্রিপস, আমাদের আছে টিস্যু গ্লু, এবং আমাদের সার্জিক্যাল মেটাল স্টেপলস। দিস আর দ্য আমাদের alternate options for surgical sutures: the adhesive strips, glues and surgical metal staples. Suture material এখানে শেষ। আমাদের এরপর স্ট্যাপলিং ডিভাইস। Stapling devices have revolutionized surgical techniques, provide speed, consistency and hemostasis, common in GI, thoracic and bariatric surgery. History: more than 100 years ago, stapler was first introduced by German surgeon. Basic principle was tissue compression, B-shaped configuration of the closed staples, and placement of staples in double staggered rows. Initially, stainless steel ব্যবহার করা হতো এবং ফাইন ওয়্যার ব্যবহার করা হতো, but since 1989, titanium replaces stainless steel as the key component for staples. আমাদের রিসেন্ট আমরা যখন এই কারেন্ট এরাতে আমরা যেসব স্টেপল ইউজ করি সবগুলো টাইটেনিয়াম। তো স্টেপলিং এর সায়েন্স বোঝার জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে টিস্যু এবং stapleর যে interaction. So optimal stapling starts with the understanding the tissues. What are the tissue properties? Living tissue mainly consists of solid and fluid. This is called biphasic nature. Tissue thickness changes when external force is applied. Tissue also has properties to return to the original shape over time. This is called viscoelastic nature. So when external force is applied, tissue is compressed, but it goes back to its original position over time. Based on this, we have to consider when using staplers: thickness of the tissue to be stapled, compressibility, property variability, ability to stretch and reshape, and the biphasic nature of the tissue, both liquid and solid. And we have already mentioned, আমরা titanium alloy use করি। The titanium staple is permanent and inside the lowest level of tissue reaction and inflammation compared to other suture material. Also provides greater levels of tensile strength. And this is titanium also MRI compatible. So at first,
আমাদের আমরা যেটা বললাম টিস্যু আমাদের বুঝতে হবে টিস্যু ডাইনামিক্স। হোয়াট ইজ টিস্যু ডাইনামিক্স? Living tissue, if you look at the first picture, this is a living tissue before compression, consists of solid and liquid part. But if the tissue is compressed, solid liquid portion removes from that compressed part, and there is only solid portion. Living tissue compressed to adequate thickness for stapling. And if this is maintained, energy is stored in the staple, and as this compression is maintained. আমরা যতক্ষণ যদি এই থিকনেসটা এই কম্প্রেশনটা যদি মেনটেন করতে পারি, এখানে এই স্টোর এনার্জিটা স্টেপলে স্টোর থাকে এবং এটা অরিজিনালি রিশেপ করতে পারে না। দিস ইজ কল্ড টিস্যু ডাইনামিক্স। Normal tissue consists of fluid and solid portion, but if compression is given, fluid portion shifts, only solid portion remains. This principle is used for stapling tissue. Tissue movement during stapling. When compressed, tissue flows laterally and longitudinally, which can affect tissue transection and staple formation. Controlling tissue movement may reduce misaligned staples and tissue trauma and encourage hemostasis. This compression যদি আমরা মেনটেন করতে পারি, এছাড়া আরো কিছু আমাদের ম্যানুভার আছে টু কন্ট্রোল টিস্যু। যদি টিস্যু মুভমেন্ট এবং এই মুভমেন্টটা যদি আমরা ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে না পারি, তাহলে আমাদের যে স্টেপলিং হবে সেটা এডুকেট এবং পারফেক্ট স্টেপলিং হবে না। যে কন্ট্রোলিং টিস্যু মুভমেন্ট ইজ ভেরি ভাইটাল। Proper stable formation occurs as a result of adequate compression and tissue thinning. Excessive compression can result in tissue tearing and loss of tissue purchased by staples. আমাদের আটটা জিনিস চিন্তা করতে হবে বিফোর ইউজিং স্টেপলার। হোয়াট ইজ দ্য থিকনেস অফ দ্য টিস্যু টু বি স্টেপল? আমরা যে স্টেপলিংটা ইউজ করব টিস্যু থিকনেসটা কেমন, টিস্যু থিকনেসের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের স্টেপলারটা আমাদের সাইজটা চুজ করতে হবে। Tissue thickness varies widely